Hello everyone. So we are studying human reproduction. आतापर्यंत आपण ह्युमन रिप्रोडक्शन मध्ये गॅमेटोजेनेसिस प्रोसेस पर्यंत शिकलो आहोत. त्यामध्ये स्पर्मॅटोजेनेसिस झालंय आणि oogenesis झालंय. Okay, so after the process of the gametogenesis, that is the formation of the male gamete and the formation of the female gamete, the next very important process is the fertilization. Okay, so that fertilization means it is the process of the fusion of a sperm, that is the male gamete, and the ovum of the female gamete, that is called the fertilization. Okay, now the question is that ki fertilization कधी होतं? गॅमेटोजेनेसिस तर झालेलं आहे. Correct. In the gametogenesis, what happened? फिमेलच्या मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये 14 डेज पर्यंत एक मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल तिथे तयार झाला आहे. तयार झाल्यानंतर तिथे रप्चरिंग प्रोसेस झाली आणि त्या ग्राफियन फॉलिकल मधून एक ओव्ह्यूम रिलीज झाला आहे. आणि तो रिलीज झालेला ओव्ह्यूम इज इन द fallopian tube of the female reproductive tract. Correct. Now the second process of the fertilization. Then when fertilization occurs, during the coitus, the semen is deposited by the penis into the vagina. It is also called the insemination. And then the motile sperms swims rapidly through the cervix, enter the uterus, and reach the amulary isthmatic junction of the fallopian tube. Okay, this is the process of the fertilization. You can see here. Here it is a sperm nucleus. Okay, after the sperm penetrates the secondary oocytes, the oocytes completes the meiosis second and forming the ovum and the second polar body. ओके, ही तर नंतरची प्रोसेस आहे, पण त्याआधी काय होत असतं? ड्युरिंग द कोइटस, द सेमेन इज डिपॉझिटेड इन द वजाइना. That is called the insemination. After the insemination, the motile sperms only swims in the amulary isthmic junction of the fallopian tube via the uterus. ओके, कारण फॅलोपियन ट्यूबच्या तिथेच तुमचा रिलीज झालेला ओव्ह्यूम थांबलेला आहे. फिमेल पार्ट इज द स्टेशनरी, दॅट्स वाय तो काही स्पर्म सारखा मोटाईल नाहीये, स्टेशनरी आहे तो तिथे फॅलोपियन ट्यूब मध्ये थांबणार आणि मग मोटाईल स्पर्म्सला तिथपर्यंत जायचं आहे. ओके, देन अ स्पर्म्स come in the contact with the zona pellucida and the plasma membrane of the ovum to gain the entry of the sperm into the ovum, that is the secondary oocyte. Okay, you can see here इथे एंट्री झालेली आहे स्पर्मची. हा जो आहे स्पर्म माहितीये तुम्हाला, माहितीये ॲक्रोसम जो स्पर्मचा हेडचा पार्ट आहे त्यामध्ये व्हॅरियस एन्झाईम प्रेझेंट असतात, ज्यांच्याकडे कॅपेबिलिटी असते ते ओव्ह्यूमला पेनिट्रेट करू शकतील आणि आत जाऊ शकतील. त्यानंतर स्पर्मचा न्यूक्लियस इथे येतो. आफ्टर द स्पर्म पेनिट्रेट्स, they form the secondary oocyte and that secondary oocyte complete the meiosis second and forming the ovum and the second polar body. Okay, this is the second meiotic division of the first polar body, and here you can see this is the male pronucleus, it is the female pronucleus, and the Solon ovum nucleus.
And in the next stage of the fertilization, the sperms and the ovum nuclei swell, forming the pronuclei. करेक्ट. मग जेव्हा पेनिट्रेशन होणार आहे ॲक्रोसोम मधलं एन्झाईम्स तिथे काय करणार, दॅट एन्झाईम्स of the acrosome help to dissolve the zona pellucida and the plasma membrane of the ovum to gain the entry of the sperm. करेक्ट. आणि मग एकदा हा स्पर्म मध्ये आला की मग zona pellucida layer of the ovum changes in the membrane to block the entry of the other sperms. Okay, during the coitus 200 to 300 million sperms तिथे ejaculate होतात. त्यामुळे इथे कोणत्या तरी एका स्पर्मची एंट्री होते. त्यानंतर झोना पेल्युसिडा स्वतःचं मेम्ब्रेन अशा प्रकारे चेंज करून घेतं की ज्यामुळे बाकी स्पर्मची एंट्री मध्ये होणार नाही. Correct. The entry of the sperm induce the completion of the second meiotic division of the secondary oocyte and results in the formation of the haploid ovum and a second polar body. Okay, you can see here in the picture this also and this also. These are the sperms. हे आलेले आहेत. ओके, यापैकी या तीन पैकी इथे स्पर्मनी इथे एंट्री केली किंवा इथे तुम्ही पाहू शकता स्पर्मॅटोझोआ इथे एंट्री केली. इथे त्यांनी ॲक्रोसमच्या सहाय्याने पेनिट्रेशन केलं आणि तिथे कॉर्टिकल रिॲक्शन झाली आणि इथे त्यांनी त्यांचं न्यूक्लियस रिलीज केलं. ओके, कुणी स्पर्म्सनी. Okay, so likewise there is the haploid nucleus of the sperm that of the ovum fused to zygote, diploid zygote. Correct. आता fertilization complete झालेलं आहे. Here is the zygote formation is there and the chromosomes of the both pronuclei intermix with each other and the fertilization accomplished. Correct. But what is the mechanism of the fertilization? हे आपण आता जे एक्सप्लेन केलं तेच आहे इथे. First there is a movement of the sperm towards the egg, then there is an entry of the sperms into the egg, then there is an acrosome reaction takes place, and then there is an activation of the ovum. Okay, and when there is a fusion of the egg and the sperm, the coverings of male and the female pronuclei degenerate by allowing the chromosomal pairing, and this result into the formation of the syncaron. By the process, it is also called the syngamy or the karyogamy. So at last in the fertilization, there is a zygote formed and the proximal centriole received from the sperm that helps in the formation of the synchrion spindle and the cleavage of the cell into the blastomeres. Correct. So here there is the fertilization. So after the fertilization, main point is that what are the significance of the fertilization? If we talk about the fertilization, first significance, there is the secondary oocyte complete the process of the oogenesis and is transformed into the mature ovum. Correct. Then the diploid chromosome number is restored by the zygote. That process is called the syngamy. The third significance of the fertilization, the ovum lacks the centrioles necessary for the further divisions are received from the sperms during the fertilization. Next significance is that fertilization involves the fusion of male and the female gametes from the two parents and result in the variations which are significant to the evolution.
ओके, फर्टिलायझेशन झाल्यावरच तिथे व्हॅरिएशन होण्याचे चान्सेस जास्त असतात, विच इज द सिग्निफिकंट फॉर द इव्हॉल्युशन. And if we talk about the fertilization, the sex of the offsprings is determined. Okay, student. So this is the fertilization process. After the fertilization process, there is a implantation takes place. Okay, what is the implantation here? Implantation means the zygote undergoes the successive mitotic division as it to move through the isthmus of the fallopian tube towards the uterus. That means पूर्ण फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर तिथे झायगोट फॉर्म होणार आणि तो झायगोट फॅलोपियन ट्यूब मधून ट्रॅव्हल करत करत युटेरस मध्ये इम्प्लांट होण्याची जी काही प्रोसेस असते त्याला इम्प्लांटेशन म्हणतात. Okay, so I hope you understood the process of the fertilization. Still I am repeating it again that what is the fertilization. In the fertilization process I will explain in Marathi. Fertilization process म्हणजे गॅमेटोजेनेसिस प्रोसेस मध्ये काय झालं, मेल गॅमेट फॉर्म झाला आणि फिमेल गॅमेट फॉर्म झाला. Correct? After the male and the female gamete formation, next stage is the fertilization. व fertilization कधी होणार, जेव्हा insemination होणार. What is the insemination now? Insemination means when there is the process of the fusion of sperm with the ovum, and this happened during the coitus when the semen is deposited by the penis into the vagina. That is called the insemination. After the insemination, मोटाइल स्पर्म्स असतील ते स्विम करत फॅलोपियन ट्यूब पर्यंत जातील वाया द युटेरस. करेक्ट. त्यानंतर हे यू कॅन सी हिअर दिस इज अ मोटाइल स्पर्म. ओके, मोटाइल स्पर्म ओव्ह्यूम पर्यंत येणार. मग झोना पेल्युसिडा जी आउटर लेअर आहे त्याला ब्रेक करायचं काम कुणाचं आहे, स्पर्म्सच्या हेडचं. हेड मध्ये ॲक्रोसम प्रेझेंट असतो विच इज द कॅप लाईक स्ट्रक्चर आणि त्यामध्ये असे काही एन्झाइम्स प्रेझेंट असतात ते झोना पेल्युसिडा लेअरला ब्रेक करतील. ओके, ब्रेक केल्यानंतर यू कॅन सी हिअर इथे एंट्री झाली आहे स्पर्म्सची. After the entry of the sperms into the ovum, the zona pellucida change their membrane to block the entry of the other sperms. Correct? After the releasing of the nucleus of the sperm, there is the cortical reaction takes place. Okay, मग cortical reaction झाल्यानंतर काय, here is the space form होणार आणि cortical granule तयार होतील. आणि after the cortical granule happened, there is the first polar body takes place in the fertilization, and now this is the successful fertilization after the coitus only. Okay students, so this is the process of the fertilization. After the fertilization, we will teach in the next section, that is the implantation and how there is a embryonic development of the baby takes place in the female. Okay, so thank you so much.